Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope everyone is fine, safe, and healthy. You are listening to the voice of your course instructor, Dr. Muhammad Faisal Fareed, teaching you the course of Human Resource Management in MA Education, Leadership and Management, second semester. So far, we have talked about human resource management in various aspects. In the last lecture, we talked about employment tests. As you know, that employment test is a test taken by the employer for potential employees to see whether they are fit for the job profile being offered. Today, we are discussing interview procedures. You can see the learning outcome that after going through this content, you will be able to understand what is employment interview and what are its procedures. The employment interview or selection interview is a formal, in-depth conversation conducted to evaluate the acceptability of candidates for employment. According to Gary Dessler, interview is a selection procedure designed to predict future job performance on the basis of applicants' oral responses to oral inquiries. The aim of employment interview is to discover those aspects of an applicant which may not be disclosed by other methods. The interview is the most critical component of the entire selection process. It serves as the primary means to collect additional information on an applicant. It serves as the primary means to collect additional information on an applicant. It serves as the basis for assessing an applicant's job-related knowledge, skills, and abilities. It is designed to decide if an individual should be interviewed further, hired, or eliminated from consideration. As you can see that interview is the heart of employment process. Interviewing is considered to be the most useful selection method. It's a dialogue initiated by one or more persons to gather information and evaluate the qualifications of an applicant for employment. The aim of taking interview. Basically, interview is a conversation between two persons having a purpose behind it. According to one writer, the name is written here. An interview is a face-to-face oral observation and personal appraisal method. Its aim is to provide the candidate with information about the job and the company, and also to give the candidate a favorable impression of the company. इंटरव्यू का मकसद कैंडिडेट को से इंफॉर्मेशन लेनी ताकि वो अपने बारे में बताए और इसी तरह से उसको कंपनी के बारे में एक फेवरेबल इम्प्रेशन देना शामिल होता है. Why selection interviews? Selection interview क्यों लिए जाते हैं? Selection interviews aim to provide answer to these questions. तीन main questions हैं. Can individuals do the job? क्या लोग काम कर सकते हैं? और वे competent? क्या उनमें इतनी सलाहियत है कि वो काम कर सके जिस काम के लिए उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है?
Will individuals do the job? Are they well motivated? کیا وہ اتنے موٹیویٹڈ ہیں کہ وہ کام کر سکیں گے جو کام ان کے ذمہ لگایا جائے گا؟ How will individuals fit into the organization? جب انٹرویو لیا جاتا ہے تو اس بات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جس کینڈیڈیٹ کو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی آرگنائزیشن میں بھی فٹ ان ہو سکے گا. So these are the three basic questions which are kept in mind while you are taking interviews for selecting someone for your organization. Now we will talk about classification of interviews. ہم انٹرویوز کو کس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں؟ On the basis of classification, these are the base of classification. One is according to structure, the next is according to the purpose. دیکھیے آپ کا اسٹرکچر کیا ہوگا انٹرویو کا. جب آپ انٹرویو لے رہے ہیں تو آپ کس اسٹرکچر کے تحت انٹرویو لیں گے. پرپس کیا ہے آپ کا؟ واٹ از دا پرپس بیہائنڈ ٹیکنگ انٹرویو؟ کیا یہ سلیکشن کے مراحل کو طے کرنے کے لیے آپ انٹرویو لے رہے ہیں؟ کیا یہ انٹرویو کسی ایسے امپلائی کا ہے کہ جس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور آپ اس کو اپریز کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی امپلائی آپ کی آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ ایگزٹ انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں. سو دا پرپز defines the basis of interview. Then is according to content of interview. کہ وہ انٹرویو جو آپ لے رہے ہیں اس کا کانٹینٹ کیا ہے. اسی طریقے سے انٹرویو لینے والا کون ہے. اگر انٹرویو HR مینیجرز لے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا پرپز کچھ اور ہوگا، اور اگر انٹرویو لینے والے ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ ہیں تو پھر انٹرویو کا مقصد کچھ اور ہوگا. مختلف میتھڈز ہیں انٹرویوز کے، جن میں انسٹرکچرڈ یا نان ڈائریکٹیو انٹرویو ہوتا ہے، اسٹرکچرڈ یا ڈائریکٹیو انٹرویو ہوتا ہے، سچویشنل انٹرویو ہوتا ہے، بیہیویئرل ڈسکرپشن انٹرویو ہے، اور پینل انٹرویو ہے. جو انسٹرکچرڈ یا نان ڈائریکٹیو انٹرویو ہے اس میں کوئی خاص سیٹ نہیں ہوتا، کوئی خاص فارمیٹ سیٹ نہیں ہوتا، اور انٹرویو کسی بھی ڈائریکشن میں لیا جا سکتا ہے. لیک آف اسٹرکچر جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے انٹرویو لینے والے کو کہ وہ فالو اپ کوسچنز ہی کین آسک فالو اپ کوسچنز. یعنی آپ نے کسی بات پہ کوئی کوسچن پوچھا ہے اور اس کی فردر کلیریفیکیشن کے لیے آپ اس سے ضمنی سوالات کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ پروبنگ اوپن اینڈڈ کوسچنز پوچھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ ڈفرینٹ ایپلیکینٹ سے ڈفرینٹ ٹائپ آف کوسچنز پوچھ سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے اسٹرکچرڈ یا ڈائریکٹیو انٹرویو کی، تو اس میں آپ نے پہلے سے کچھ کوسچنز طے کیے ہوتے ہیں اور آپ صرف انہی کوسچنز کو اپنے رسپونڈنٹ سے پوچھتے ہیں. اور یہ ٹائپ آف انٹرویو جو ہے یہ سیریز آف جاب ریلیٹڈ کوسچن سے ہوتا ہے، اور یہ آپ کنسسٹنٹلی اپلیکینٹ سے پوچھتے جاتے ہیں جو وہ اسٹرکچرڈ جاب انٹرویو کے لیے آیا بیٹھا ہے. اس میں 4 طرح کے کوسچنز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سچویشنل کوسچنز ہوتے ہیں، جاب نالج کوسچنز ہوتے ہیں، جاب سیمپل سچویشن کے کوسچنز ہوتے ہیں، اور جو ورکر کی ریکوائرمنٹ کے کوسچنز ہیں تو وہ آپ ان سے پوچھتے ہیں. پھر باری آتی ہے سچویشنل انٹرویوز کی.
In a situational interview, you ask the candidate what his or her behavior would be in a given situation. इसी तरह से जो behavioral interviews हैं, you ask applicants to describe how they reacted to actual situations in the past. The interview may ask discretionary probing questions for details of the situation. The interview's behavior in the situation and the outcome. पैनल इंटरव्यू, इसमें एक से ज़्यादा लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं. इसको हम बोर्ड इंटरव्यू भी कह सकते हैं. और ये टीम ऑफ इंटरव्यूअर्स होते हैं जो इकट्ठे बैठते हैं और वो हर कैंडिडेट से मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन के चंद लोग जो की पोजीशंस पे मौजूद हैं, वो एक जगह पर बैठकर बारी बारी इंटरव्यू करते हैं और जो कैंडिडेट है वो उनके सामने बैठता है. नॉर्मली एक यू शेप टेबल होता है जिसमें साइडों पर आपके मेंबर्स होते हैं और आपके सामने आपका कैंडिडेट होता है. इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके नतीजे में फिर वो एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज की बेस पर उसका डिसीजन लिया जाता है. जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर हम इंटरव्यू की टाइप्स की बात करें तो उसमें 3 आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें से एक सिलेक्शन टाइप है. ये वो टाइप ऑफ इंटरव्यू है जब आप किसी कैंडिडेट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देते हुए उससे सिलेक्शन इंटरव्यू करते हैं. इसी तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद किसी कैंडिडेट को, किसी वर्कर को आप अप्रेज करते हैं उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पे. और इसी तरह से अगर कोई वर्कर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ जाता है या छोड़ के जाना चाहता है तो आप उससे एग्जिट इंटरव्यू लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि उसके क्या क्या मसाइल हैं, ताकि और लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाएं. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में. मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको 4 टाइप्स नज़र आ रही हैं. The first type is direct questions. These are the questions which are asked directly by the employer to the employee. यानी जो इंटरव्यू देने आता है उससे इंटरव्यू लेने वाला डायरेक्ट क्वेश्चंस करता है. मिसाल के तौर पर वो कैंडिडेट से उसकी स्किल्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस करता है, या ये टास्क रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनका डायरेक्ट आंसर कैंडिडेट को देना होता है. इसी तरह से कुछ नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि जो इंटरव्यू का माहौल है वो नॉर्मल रहे. मसलन जनरल नेचर के क्वेश्चंस हैं. आप करंट अफेयर्स के ऊपर उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसकी दिलचस्पियों के बारे में आप उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप उससे उसके बारे में जनरल नेचर के क्वेश्चंस पूछते हैं. तो इस तरह से जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो खुशी और इत्मीनान के साथ इंटरव्यू देने की वो कोशिश करता है. The third type of questions which are asked in an interview are hypothetical or situational questions. Like you can ask some situations, what if something happens, then what will be your reaction? Maybe on a job situation, if there is fire in the organization, then what will you do? Or if there is a critical situation, so what will you do in that particular critical situation? Then there are behavioral descriptive questions which normally deals with the past situations.
You want to check the past situations. You place past situations in front of the employee and the candidate, and you ask the questions so that you can understand that how will that person will behave in future on the basis of these behavioral description in the past. Interview can be described as a conversation with a purpose. It's a conversation because candidates tell about themselves, they tell about their experiences and their careers. But the conversation has to be planned, directed, and controlled to achieve the main purpose of the interview, which is to make an accurate prediction of the candidate's future performance in the job for which he or she is being considered. देखिए नॉर्मली इंटरव्यू में आप कैंडिडेट से क्वेश्चंस करते हैं उसके बारे में, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में, लेकिन जो भी कन्वर्सेशन हो रही होती है वो एक प्लान्ड होती है, डायरेक्टेड होती है और वो कंट्रोल की जाती है। और मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आप कैंडिडेट के बारे में कोई प्रिडिक्शन लगा सकें कि अगर आपने इसको नौकरी पे रख लिया तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या फ़ायदा दे सकता है। सो हियर यू कैन से some rules while conducting interviews. So you can see the very first thing is establish an interview plan. आपने कहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करना है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा या वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा, कितने सवालात पूछे जाएंगे, कितनी देर का इंटरव्यू होगा, लोकेशन क्या होगी, कमरा कितना बड़ा होगा, उसके अंदर एनवायरनमेंट कैसा होगा. So these are different questions which you think and you establish an overall plan for taking an interview. Then you establish and maintain rapport with the candidate. ज़ाहिर सी बात है जब एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए रूम में एंटर होता है तो वो नफ्सियाती तौर पे प्रेशर में होता है. उस वक़्त इंटरव्यू लेने वाला एक ऐसी रेपो डेवलप करने की कोशिश करता है जिसमें वो कैंडिडेट आसानी के साथ अपनी बात को इंटरव्यू लेने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करता है. इस मौके पर इंटरव्यू लेने वाला उसे एक्टिव लिसनर का रोल प्ले करना पड़ता है. अगर वो एक एक्टिव लिसनर का रोल प्ले करेगा तो वो कैंडिडेट की हर बात को तवज्जो के साथ सुनकर उसके बारे में सही अंदाज़ा लगा सकेगा. इसी दौरान में कैंडिडेट की फिज़िकल बॉडी जेस्चर्स और नॉन वर्बल क्यूज़ नज़र आते हैं जिनको नोट करना या उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह से इंटरव्यू की टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है. क्या इंटरव्यू थोड़ी देर के लिए लिया जाएगा या लंबे टाइम के लिए लिया जाएगा. नॉर्मली जो जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं वो एक टाइम स्पेसिफिक कंटेंट ओरिएंटेड और स्किल रिलेटेड इंटरव्यूज़ होते हैं. इस मौके पर फ्री एंड फेयर इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है. Generally, we can divide an interview into 5 parts, जिसमें सबसे पहला आप वेलकम और इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स देते हैं.
اس کے بعد the major part concerned with obtaining information about the candidate to assess against the person specification. یہ وہ بڑا پورشن ہوتا ہے جس میں آپ انفارمیشن گیدر کرتے ہیں کینڈیڈیٹ سے. تھرڈ پارٹ میں provision of information to candidates about the organization and the job. جب آپ اس کو تھوڑا بہت انفارمیشن دیتے ہیں آرگنائزیشن کی ایکسپیکٹیشنس کے بارے میں یا جاب کی نیچر کے بارے میں اور اس کی ایکسپیکٹیشنس کو آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ جو مرحلہ آتا ہے اس میں آپ کینڈیڈیٹ کے جو اس کے سوالات ہیں تو آپ ان کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. یو گیو آنسر ٹو دا کوشچنس فرام دا کینڈیڈیٹ. اور لاسٹ جو ہے وہ ہے کلوزنگ دا انٹرویو. سو یہاں آپ کو کچھ اور رولس نظر آ رہے ہیں جن میں دیکھیے کہ کوشچنس جو ہیں دے مسٹ بی یوز افیکٹولی. پھر آپ نے یو ہیو ٹو سیپریٹ فیکٹس فرام انفرنسز. You have to recognize biases and stereotypes. Of course, you have to control the course of the interview and you have to standardize the questions asked. So, most of the time of the interview, maybe 80% of the whole interview should be allocated to obtain information from the candidate. Normally, جو introduction اور کنکلوژن ہوتا ہے انٹرویو کا اس کو فرینڈلی بھی ہونا چاہیے اور بریف بھی ہونا چاہیے. اب ہم کچھ ایڈوانٹیجز کی بات کریں گے کہ انٹرویو کے کیا کیا فوائد ہیں اور ہم اسی حساب سے پھر اس کے کچھ نقصانات کے بارے میں بھی دیکھیں گے. سو جب ہم فوائد کی بات کرتے ہیں تو یو کین سی دیٹ اٹ پرووائڈس اپرچونٹی فار انٹرویورز ٹو آسک پروبنگ کوسچنس اباؤٹ دا کینڈیڈیٹس ایکسپیرئنس. یعنی whatever the candidate has given in his application on his referrals, you ask the probing questions. You want to explore the extent to which the candidate's competence match those specified for the job. آپ کی آرگنائزیشن میں جو جاب اپرچونٹی ہے کیا یہ کینڈیڈیٹ اس کے لیے ریکوائرڈ کمپیٹنسیز رکھتا ہے. You enable interviewers to describe the job, a realistic job preview, and the organization in more detail. Yani, it's an advantage of interview that you explain in detail about the organization, suggesting some of the terms of the psychological contract, and then you provide opportunities for candidates to ask questions about the job and to clarify issues concerning training, career prospects, organization in terms and conditions of employment. یعنی یہاں پر ایڈوانٹیج انٹرویو کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کو ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ وہ بھی جاب کے بارے میں اپنی کلیئرٹی اپنے آپ کو کلیئر کر سکے. پھر وہ اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ اس کو کیا کیا ٹریننگ کی اپرچونٹیز ملیں گی، اس کا فیوچر جو کیریئر ہوگا اس کا کیا پراسپیکٹس ہیں، اور پھر جو جاب کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ اس کو دیکھ سکے گا. ڈس ایڈوانٹیجز آف انٹرویو پہ بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑے سے کوشچنس کو ذہن میں لاتے ہیں کہ وہ کون سے کوشچنس ہیں جو انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کینڈیڈیٹ سے پوچھتے ہیں کہ what are the most important aspects of your present job where you are doing the job right now and you want to come to our organization.
You can ask, what do you think have been your most notable achievements in your career to date? That when you are doing the job or previously, what are your most notable achievements? A question may be, you can ask, what sort of problems have you successfully solved recently in your job? What have you learned from your present job? What has been your experience in years or in your job? What do you know about? Anything you can ask? What is your approach to handling some critical situation? So, what particularly interest you have in this job and why? Is there anything else about your career that hasn't come out yet in this interview, but that you think I, as an interviewer, ought to hear? So, as far as disadvantages of interviews are concerned, interview can lack validity. So, it lacks validity, can lack validity as a means of making sound predictions of performance and lack reliability in the sense of measuring the same things for different candidates. If you remember previously, we have discussed this concept of validity and reliability in the context of employment tests. I hope everyone knows about the definitions and the aspects of validity and reliability. The next disadvantage can be one can rely on the skill of the interviewer. But many people are poor at interviewing, although most think that they are good at it. इंटरव्यू लेना, ऑब्जर्व करना एक मुश्किल काम है। लोग ये समझते हैं कि ये बहुत आसान काम है, लेकिन दर हकीकत ये एक मुश्किल काम है। Do not necessarily assess competence in meeting the demands of the particular job. Lead to biased and subjective judgments by interviewers. So, when we are discussing these advantages and disadvantages of interview, we someone can make a list of do's and don'ts of selection interviewing, such as a person who is taking interview can give sufficient time to himself so that he can plan the interview and structure it properly. He can create the right atmosphere where he can take the interview, establish an easy and informal relationship. You can start with an open question where the candidate has to speak a lot and you are patiently listening to him. You want to encourage the candidate to talk. You can cover the ground as planned, ensuring that you complete a prepared agenda and maintain continuity during that interview. You analyze the candidate's career to reveal strengths, weaknesses, and patterns of his interest. You can ask clear, unambiguous questions, and you get examples and instances of successful application of knowledge, skills, and the effective use of capabilities. You can keep control over the content and timing of the interview. Similarly, there are certain don'ts which you have to keep in mind while you are taking an interview. You do not need to attempt too many interviews in a row. Like you can take an interview and take a bit break in between the two interviews so that you can have a clear picture of the first and then you can get ready for the second. Do not start the interview unprepared.
Do not pay too much attention to isolated strengths or weaknesses. Do not allow candidates to gloss over important facts. Do not talk too much or allow candidates to ramble on. An important thing is don't ask multiple or leading questions in your interview. So, in this way, you can create a sort of balance between your interview. So, with this, we come to the end of our lecture. Here is an assignment for you people. So, what you have to do is you have to prepare a structured interview questions for taking an employment interview for any educational organization. You may have heard a lot of questions during this lecture. You can make your own questions. You can refer back to these questions which we have discussed so far, and you prepare a sort of interview in which you can ask variety of questions which are related to any educational organization. Thank you very much, my dear students. Have a safe stay at home. Allah Hafiz.